возвращались обратно, много моментов. И выходили на меня в 3-2 человека. Я уже ничего не смог делать. А так, нормально. Ну, команда сильнее сразу. И по счету, и помоложе. Много пропускаем атак, потому что команда слабая, нужно было не пропускать. Поэтому, в принципе, четвертый. Много провалов, новый игрок у нас в команде, и защита была несложная. Когда Миша и Стас играли, было плотнее.